Malolo malia ho e ki milele e tonga hono kotoa. Whiawhia ke utalitali lei ki mautol ki o mo uniongongo mo le te o kai o maafo ke television e tonga ki he houani. Makai koe ki ngai ulo iongongo, tali i he kapineti ke aho malolo whapule anga i he aho tolo mo i aho wha o i mahina katuu. Whakaawa he pongpong e aho nia, whakataha hono ni menima ai komiti o i kau whafofonga o i ngahi pule anga me mipa i he tākanga i Pasifiki, toka SPC, pea malolo, ai taha kau mounga i tangata o i malai o i ngā ue whawhaiungongo ko pesifonua, ka koe pōleia o i kau taha ngongo matangi Tonga. E te iai pe mo i ngāhi talanoa ke he anaiangi, whakataha me wakai ke whamui taha me he malai o i sipoti, ka o maafu ke whamatala ea ka koe wakai lewa en ke whai ki ko au senorita tu i vai. Ko a whaha e he pale mia leo leo to ke tāta ni la fus mālohi, ko tali e he kapineti ke hoko ai aho tolu mo i aho wha o Novema, ko e aho malolo whapure anga. Ko e aho malolo eni ko e konga pēia o i ngahi whotūtū ke whamanatua mo e katoa ngai ai tau teau ni manoa ai konistutone i Tongani. O ku kamata e katoa ngai ai teau ni manoa ai konistutone i aho tolu taha i mahinani ke aho wha o i mahina katuu. Ko hono koko e tau kātoanga tau teau ni manoa o e konistutone, ko māu māli ai whotutu e ngai komiti, pia mo e pureanga ke tau kātoanga ko ia, ai whahoko e me atolu taha, ki he aho wha o Novema. Nā tari he kabineti ane nei, ke hoko e aho tolu me aho wha o Novema ka aho malolo. Ke tuko e lango e aho wha e aho malolo ki aho tolu. Hangi peko e ngai aho malolo ke ka. A malolo he tūsite e aloha ke monite. Pako tu opure lulu alu ke monite we ke taha pa whalai. Koe uhi koe mahu inga e kātoanga koe ni ke whonua. Tātua taha pe, tau teo ni manoha kone sutone a whonua. Au whaka koe pui agapa na ne talia ne nai. Ke hoko e aho whaako e aho malolo. Ai tau aho malolo he aho tolu, pe tau te aho malolo he aho wha. Kau kamata e tau kātoanga tatou i he whalaite. Pe kou tui koe aho koe kamata i pe whakawhiwhia ia mo i kātoa ngā hea whalaite. Ko tui ko toki au ena tonga ki he mea ko kui ko very long weekend. Ka mata pe me whalaite toko oski he tūsi te wiki taha. Pa koe kātoa ngā pe. O kumahino ko osfo tūtu he pule anga ngā hi polokalama ke whailonga i ake ai kātoa ngā i tau teau ni manoa o i konistutone. O kamata ki pe ai whakatakatoa wha i he palasa whakatui i he taimi ni mahenghengi i he ahatol taha i mahinani pe to hoko ate ngā hi polokalama. O ku kau kei me tanu po e whalealea whao i matatoa i aho whae mahina katuu pe hei ke whaali ali ngō we mo i ngahi polokalama ke he pe. Ko e kawenga whakawenga ke whamanatua e konistutone i Tongani, ko e kuwhie aonga i he mātea ki whanua, ko e teunga ho taupule anga i he aho o i wā i waka. I he aho uluaki o e whakatahalahi panke a mamani, kau taha pa anga whawahapule anga ki he tau wanoa wanima. Nei whakahoko ai whataha ai palemia o Tonga, ka koe minista pa anga toke taha ai sakeeke, pea mo i tale kita o i ofisi wāhenga, o kuni toka ngā i e ngai whanua me mipa i taha o kawa Tongani, pea mo fisi me he Pasifiki ke poate ai panke a mamani ko Wemby Sutra. I he whakamatala ai o ngongo tuku mai me he ofisi o palemia, ko e whakataha koe ni koe whainga maali e ki he tale kita ke whakamatala mo whale i he palemia, i hono lakanga koe ko wana e panke ki ngahi ngā we lorotonga e panke pia mo ngahi whakatutu ngā we. Nei whamalo ia i he palemia e ngahi ngā we mo i poupou ku whakahoko he tale kita pia mo na ofisi. Pia ki he ngā we e toko taha tonu pe me i Tonga ko e toko taha whale i ki he tale kita ko Ilaisa ni Lolo. Nei te whakaha he palemia e ni whiawhia i he malawa ke puke i he tuunga whakawhia maali e ngahi ngā we ai panke. Lotonga e taimi lahi o ngahi pole, o ka wai e ngahi whetong aki i he tuunga whakaekonomika, vei ua e wakai ki he tuunga whakawaha apuli anga, pia mo ngahi pole whilawe i mo whedidiwaki o ea. Nā ne whamamawha ia i e tokanga ki he whakalahi ko ia pa anga ki ona whakapaanga i ngahi ngāui whakalagalaka i he ngahi sektoa whakaekonomika, i he tau mua ki au sia hatupu whakaekonomika o tu uloa, tau te whito ki he ngahi tawhaaki o ku whiema o vivini, o ka wai e ngā onu ke whakakompiuta ai ngahi ngāwe ai puleanga, pe mo ngahi ngāwe whakalakalaka whakaekonomika.
Nā ne whakahafoki ai hoko atu e tokanga ki he tuunga mateu ke matatani e wheniriwaki o ea ki e ka hau, pia ke kei whakakaupe ki ngāhi te whito i whemau vividi me ngai whanua e Pasifiki o Kauai a Tongani. Nā whakapapau i pehe palemia ne poupou ki he ngahi whotutu ngāwe ai panke, ai au whenā paste leipe mo ngahi tamu a whakarakalaka ai whanua. Nā ne mea whoki koe ngāwe koe nike whakakompiutai e ngahi ngāwe puleanga, koe makatuunga maho inga ia ngahi ngāwe lelei ai puleanga ke toi lelei yange ai whakahoko whatongia ai puleanga. Wawe pia mo sisi iange ai whakamole kai ke ia o sia pia ta mua ngāwe mo e tuunga whakalakalaka o kutu unloa. Nā e toi tokanga whoki ai palemia ki he panke ke wakai i aho no ngawe aki o e mea fua ki ono whakafofua e tuunga o e nofo masivesiva. Ke sivi i e tuunga masivesiva e ngahi whanua i ki o kaukei a Tonga. Aia e malawa i a Tonga ke munu ia mihi ngahi tokoni whakapaanga mihi ngahi kau taha whakavahapuleanga. O whakatatau ki ono ngawe aki lolotonga o e mea fua ki e lahi o koloa mo ngawe o ngauhi whakaloto whanua bego GDP. Ko e mea fua ki whakatewhito me ai to unga malawa ke inasi a Tonga me he tokoni whakapaanga me he panke e. Ne tali ai he tale ki tā o pehe e ngāwe atu ahano ofisi ki o hake ni ki he panke ke whakahoko hangāwe ki ai. Nā e whakaosa ki e he palemia e whamalo ki he panke i he whingawe aki wāofi ko toa pē me ngahi tokoni lahi ko toa pē o malawa ki whakahoko lelea e ngahi ngāwe whakalakalaka i Tongani pia pehe ki e taumua ki a o sia hatupu whakaekonomika o kutu unloa. Ko ta tau mai ai taha o e kaumounga i tangata i he mala e o i ngāwe whawhaiongongo ko pesfonua. Ai ko tō tahana ane whuatuu pia hoko koe pule o i kautaha ngongo matangi tonga. Koe maloloe na pesfonua i hino tau fitu walu i he whale maha ki vai o lape i he whiawhi sāpate. O ku mahino ki o ngongoni ku o stuko a te ngai pōpoak whiekau ngā mamahe ngai mitia i Tongani pehe ki ngai whanua Pasifiki a e nau manat me lie ki he ngaui mate aki na e whakahoko e whanua i ngā ue whakawhai o ngongo. I he whaik eke a ngonga lei te o Tonga mai tokon Palestine kau tā whai ngongo a Tonga katarina tohina ane pihe ko taha e ni ai mole lahi ki he tawhaaki ngaui whakamitia ai mole taha kau muunga i tangata i he mala e ngaui whawhai o ngongo ko e uhi koe ngahi tau kei na ane mau. Na e whamala ala a tohi ki ngahi lawa mea a pesi whanua i he mala e oimitia ne whahoko i Tongani. Mai no pe foke o ku mea i he tōlahi ko pesi whanua, pia moko no uaifi, ai angune ke mo uipe, lau maari e lelei pe a Mary whanua, pa mutunga koe ai family, na foki mai me no sira ki Tongani o whotuu, ai kautaha koe vava o press, ai koe kautaha koe vava o press, pia whakahingoa lewa a e na makasini na e uloaki pulusi, whakakuata, pia hoko mai ai nei pe ngahi taimi, na hangai o polusi pia mo e ngahi makasini makehe peia tau te whito i he wholau wakapuna ai pana i whakahingoa pia koe matangi Tonga pia oku mea ia e tōlahi ka pauna o kei manatu ki ai taimi koia o e kautawa puna koe Royal Tonga koe kauia i he makasini koe te hekake koe ki he Royal Tonga oku te wakahi fo pia i ke matangi Tonga pe he foki ai ngahi whepuna aki whaloto whanua ko ia i Tongatapu ni pa mga he tukui motu ngai aki wakapuna whaloto whanua. Ai a koe In-Flight Magazine pe aku hae ngahi whakamatara ke kawai pe mga he whakamatara whakaongongo mo i whanki tala noa e. Ai koe ku tala noa koe ni i he tuunga ko ia o pesi whanua o ku tau whakaukawai tau toluia ki he foki mai koe ki Tongani, me ari he tau e ni mango fulu, kana e ulak whai o ngongo a pesi whanua ia, whakataha pe mo Mary i Nosila, i he ngahi ta o ki mua pana tok foki mai koe ki Tongani. Lo Tongani nai toi whamala ala atohi ki ngahi tau ki makehe ne mau e whanua i he ngā ue whawhai o ngongo. Neongo kone pekia, ka koe hala whanonga kone hanga tofa mai, ki he mara e koe a e whai o ngongo o ku mohu, i he ngahi tala noa me rie,
pea mo hala fononga na i ke whainga maali e maupe kana ia e ngahi whainga taa pe ma ngahi pore lahi au pita na e paupe ke whai hono fuhui paupe ke whai a hono kakaui koe uhi koe mate a ki i koia ai mea mahu inga koe pau ke tau ataina no tu whaki koia o ngahi o ngongo pe ma ngahi whamatala tau te fito ke kupu fitu i e tau koristu tane senorita une hanga ko tala mai e tau ataina koe ke lea mo tohi ai ngai mea koe o kute whakaukau ke he ko se ai pifo ke ngai lao ia whawe mo ngai mea te alo ai ki taka o ka whaunga ke he kai kau ai matangi Tonga pe mo pesi whanua pe ke Mary whanua i he kawe a o ke whabapau i ai ngahi makatu o ngā lelei koe o hoko koe tō taha whahi o ngongo ai pau koe ke tau ataina o ngongo ai pau ke mo oni ai o ngongo ai pau ke ua te hanga o tuku hifwani i ke he tai o ange a whahinga totonu pe kwa whainga maali e ke na wanga whakaha mai koe hanga na u whakaukau ai pau ke palanisi ai mea ko toa pe i hanga koe whanonga o whaiu. Koe malolo koe na peswanua o kuni lolotonga me mi pape i he kauta whaiungo e Pasifiki pe koe pina. Hok mahino ko peswanua na ane fotu e kosilio whaiungo a Tongani pe koe Palestini folo ataha ia i he kosilio. Kai ke ko stuka te ngai kauta miti e Pasifiki o kau ke Samoa Observer le tio Nuusila, Pasifika TV, kauta hangongo e Pasifiki pe koe pina, Samoa Global News mui ngahi kauta hangongo ke he pe a e nau pōpoak whi kau ngā mamahi ke mole ai tā whaiungongo fuoloa i Tongani ko peswanua. Pea ko kamata i aho ne polokalama o wike o i kauta toka ngai kene ngahi ngau lalahe Pasifiki pe koe iloa koe brief. O tata ke he potu ngau ngahi ngau lalahe puli anga, ai ngahi polokalama ke he ko fotutu ke he wike, ai o kwhatataha e ngahi kupu whikau aki ki tala noa i, o te siofi e ngahi ngau me ngahi whema o ke ngahi langa whakalakalaka i e Pasifiki. Ko e polokalama o e wike PRIF o ku whakahoko pe ia o fōu i he interneti pe koe virtual meeting. Ko e ka venga wike maho ingani ko e ke taulanga ki mua ke lele iange to longa mo tuuloa. Aia ne kamatai i he aho ni ai polokalama aho e whā koe ni a pot ngawe o ka kato ki he aho whalai te. I he polokalama ma ki he pot ngawe nei pehea i he tarei ki tapule leo leo ai moi. Te vita aho ai maho inga ai polokalama koe ni koe hiko ngahi polokalama langa lalahi i Tongani o hangi koe langa ai wafu hala pule anga me ngahi polokalama ngawe ki he pe. Kawat kia e ngahi poloseki ki he hala pule anga, ngahi poloseki ki he wafu, ki he ngahi poloseki ki he malai wakapuna, ngai proseki kon koi ki he marini o kau mo ngai proseki kon koi ki he langa ngai whare mahatu e ngai whare mahaki kau mo ngai proseki kon koi ki he ngahi ako ai ku mei e te taimini o ku mei lahe ngai proseki ngai tokoni o whakafou mai e he pris ko e mahu ai ngau lau ko mahu inga kon ko e brief week kono whainga marie ke whakatata e ngahi kuwhi kawaki ke whai hatalanga ke ngahi ngau e ngai whemau ke ngai whemau ke ngahi ngau e lalahi e whanua kon ko e Pasifiki ko e kawai mo ngahi palani mo ngai whemau ke whakalelei pe malawa ke lele yanga ilo mo tau kei kon ko ngai kautaha ko ngata pe ngai kautaha langa ngai kautaha hala ke ngau e ko ni ko ia nani whakahai he ni ai polokalama ma kehe ko teo i he pot ngawe ki aho tu apule lulu ai e whakahoko ai Tonga Hub Day pe koe aho o ku whakatoka ngai ma kehe ai ngahi ngawe ko ni i Tongani ko e Tonga Hub Day ai ko brief wiki ai o whalere pe ia he ope he online platform pe e rotonga e wiki ko ni o kawai a Tonga he taha e ngai hap he konferenisi ko ni ai au whakahako mi Tongani e aho taha ono ai ko aho tōpure rure ko ni ko e wiki ni ai a ko e kaweinga o whamamawhai e Tongani he tauni ko e mahu inga ke toi hiki hake ai tō unga ako mo ilo
ai kau ngau e langa atongani ke langa ki mua ke le yang tolonga mo tu loa foki ko ngai te ko ni ko ai pon ngau e wiki ke ahataha no o whiwhia e pon ngā wehe tau ni ke tokoni ki ono house ai Priest Week wanua wanima e tokoni ai Priest pe ke kautaha koe Vertical Horizon me New Zealand koe poro kalamani o ku whakahoko ia e aho pe e taha pe a koe hoa pompongi e iai hono kaurea ke mahu inga ia i he wike pe a pe ke kawenga ko whire he pon ngā wehe ko stufa ngahi tohi whakaafe ke ngahi kuwhilawe ko toa pēmenti kau gea ngahi kautama ngahi sektoa tautaha ngahi apiako ngahi kautaha whakapaanga pon ngawe pureanga society civile mo ngahi office whakaambastoa koe hoa e whiawhirewa e whakahoko ai a hono whakariari ngahi ako naunau whangi ako naunau nei whaako e pon ngā we mo e Vertical Horizons o ku ia manaki te mo kau whataha mai mo ki mo tolo no whakamahu inga ia e tau whemau ke rereang e tau i lo pia mo e tau kei ko hina lava a Tonga o langa pia a Tonga e kahau. Kei ke haku kei ngata pe po kalama koe ni he ngahi kau taha pe i tongani kau kukau me ngahi kupu whikau aki me he ngahi whanua me mipa kukau at koe ia ki he PRIF i he Pasifiki ki he ngahi polo kalama o i wike ni o whakafou i he interneti mo i malawa ki nau kau atuai o whakafofonga ki nau tolu i he ngahi whakataha koe ni ke hoko atu hono whakaivia i ngā aue ai PRIF ki hono whakapapau i ai malu mo i hao ai ngahi ngā aue langalalahi ai Pasifiki. Uni o ngongo whaloto whanua ia ki he houani koe mominiti mi hen te tau ka whakataha pia mo pia o lie i whamimitaha mei he malai o sipoti. Malamoi tau ki whelonga ki koe wakain ki he malai o sipoti. Nei ola lelei pia au whangatuko i pia ahi mai ai Porokalama Youth in Union hi rea nau lama atu ki ngai community koe ako akapulu ki ngai apiako i Tongatapu pe he whoki wawau pe mai ni he tuku i moto e lolo halai walu. Koe Porokalamani na e lalanga e whakaukau e tangata whainga tutuku ko ia ACT Promise ko Lachlan McCaffrey pe whoki maratau tutuku e karetahi e di aharelei whakatau mua ki he tau tupo e whanua ki honoa koe akapulu ki te kinau tolu pe he whoki he ngau e whakasivani ti mai community. Nei huloni mai he timi ahi ai maratolu Wallabies ka koe ha maratonga tani na tupou na e ki tau he tofa ngahi nau sipoti pe he whoki ngau to konwhaka community mono tala noa historia o ene whai whanonga ki he tomu aki o i agapuru i Australia. Ne tai maani e talavo Australia ko Johnny Somers i he ahi mai koe ni hiri ene tokoni hono tāna ki e nau sipoti ke whaaki ki ngai apiako ne ahi ki ai e timini. Ka kehe koe Porokalamani na e pou kia e pure anga Australia koe Pacific Coast Sports pe pefo ki agapuru Australia i hono whamalohia e vaa sipoti kai pefo ki whetahia ki hongo pure anga Australia mo Tonga ni. Ko pia o lie ia mo whamumita me he mala e o sipoti, ko whamatala ea en o kahili e ni pia mo ino ke lelenga. Marolo mariha weki pa mo lia tongo tol tai reping mo tol ke tau whamatala ea koe ki he aho ni. Ngahi tala no lalahi koe whate whitu mea tau whamatala ea, koe alo maria te tau kei hoko at pe moia. Taimta tau e ki ai peha ngahi uhatu mo tō ke whakatoke lau, pe e kei hoko te pepa mo i māma alohi koe ia ke hako o ai haviri ke he otu Tonga. Wakai koe ki he imi satellite koe aho ni, alo maari lele o Tonga ki he aho ni, ko hiko ki toka koe ai alo maari e ke whakatonga haha ke, tu ke he angpea ngō vai whanua koe Tongatapu mo e wā, ngahi ko ngā ao ena ni omi, ai uha tu umoto koe pongpongo e aho ni, kai lahi alo maari lele pe ke he toenga o ngahi wahe whanua. Pa mea iau ki tukot pe tau ngai whatokanga, ki tukot pe whatokanga hako koe ke he kotoa ngai wahe whanua, pa pe he whoki he ngai potahi ki tukot pe whatokanga hako pa pe he ke whare i ke ngai wakaiki, potahi koe ia o e ongo niwa pe he whoki wawau haapai Tongatapu pea mo eua. Aho koe ni maka hoko mai pa me he Pasifiki,
Mahino pe mawahi atu alomari o ni lo Tongapure i o tautoka matangi ke mama atu ke tonga hahake. Iai moha alomari e taha ngā una ke pa mi he whakatonga o ne ome haviri ke yangi pa mi he tonga hahake ki he kotoa o e otu tonga. Ka koe whaosinga ui ke uha alotama ki fo ue whatoke lau, malawa ke ne omi ha uha ki he ongo niua. Whamtala ea ko he pōni au ke pongponga ko tau ngāhi tōkui motu, alomari le rei pe ki he whakatonga tu ke he vai whanua haapai pa pe he whoki e ua. Kaut kai pa moe ongo niua, malawa ke ha ngahi uha tu umoto ai. A ua maalohi koe haviri ke haviri hako, ma re tahe ua nima ke he kotoa o tonga. A ua fua maa whana moko taha tikriso sase ua noa ki he ua whaa ki he whakatoke lau. Homtala ea ko ia ki a pongi ko tau ngahi tōkui motu e ki hoko pe alomari e tō kehe pe ngahi vai whanua koe o haapai wa pe ke hongo niwa. Malawa pe ke a ngahi uha tu umoto ai. Fua maa whana malawa ke au ke tikriso sase waono ki he ua walu ki he whakatoke lau. Taimi ko ia o tahi, maha toka tahi e toi kuata koe ki he walu e pōni. Pea tau maari e toi mite nima ko ia ki he ua tu apo ko ia o pōni. La pe moi mahina hopo la o sihiva koe pe me he ono, pe hopo e mahina o smite whaa koe pe me he ua. Wāsia pe whamtala ea koe ki aho nima ka hoko mai ki Nuku'alofa ki hoko pe moi alomari e, tu ke he pe moni te malawa ke uha tu umoto, a ua e fua maa whana ke maulunga tako tikriso sa se ua wha ki he ua ono. Taunga pe ke aho ni, maloho mō mea mai, ka mō mea. Ko ino ke lele ngai me whamumitaha me he whamatala ea, ka ki mo patau mawai ta toi wakai pehe ni ke ngai ulu yongongo. Tali e he kapineti ke aho mālolo whapule anga, i he aho tolu mo i aho wha o i mahina katuu. Whakawa he pongponga aho nia, whakataha hono ni me nima ai ko miti, o i kau whafofonga o i ngahi pule anga me mipa i he tākanga i Pasifiki, pego SPC, pea mālolo, ai taha kau mounga i tangata o i malae o i ngā ue whawhaiongongō ko pesi whanua, ka koe pōleia o i kautaha ngongo matangi Tonga. Pea koe kakate peha mo uni o ngongo me le te oka ma awhua televisione Tonga ki Hawani, mo i ia whaka amona e au tōnu atu ki laka whale ai Tonga hono kotoa. Whamalo te tau keiwhi aho mai, kaos na li tatu i vai Tonga. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, government declares a 2-day public holiday to mark the Constitution Anniversary celebration. Prime Minister Ike meets with World Bank Constituency Executive Director during the 2025 World Bank IMF annual meeting in the United States. And the Pacific Community's 55th meeting of the Committee of Representatives of Governments and Administrations was officially opened this morning. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. The acting Prime Minister, Dr. Daniela Fusmalohi, has announced Cabinet's approval of a 2-day public holiday to mark the 150th anniversary of the Constitution celebrations, making Monday the 3rd and Tuesday the 4th of November 2025 a public holiday. These holidays are part of the scheduled events to commemorate the 150th anniversary of the Constitution of Tonga. The commemoration of the 150th anniversary of the Constitution will begin on the 31st of this month and continue until the 4th of November. The event will begin with a ceremonial flag raising at the Royal Palace at 5 a.m. on the 31st of this month, followed by other scheduled programs. This includes the groundbreaking ceremony of the new Parliament House at Matatoa on the 4th of November, as well as agricultural display or agricultural show and other related programs. The theme for Tonga's Constitution commemoration is "My desire to be useful in serving the nation. The attire of our government is the voyage of life." On the opening day of the 2025 World Bank IMF annual meetings underway in the United States at Washington, D.C., the Prime Minister, who is also the Finance Minister, Dr. Isaac Eke, met with the World Bank Constituency Executive Director, Wempi Sutra, who represents 11 member countries, including Tonga and Fiji from the Pacific, on the World Bank Board of Directors. A press release from the Prime Minister's office stated
This meeting provided an opportunity for the Executive Director Sutra to brief Prime Minister Eke in his capacity as Governor for the World Bank on key updates regarding the bank's operations and ongoing initiatives. Prime Minister Eke expressed his appreciation for the continued support of the Executive Director and his office and acknowledged the valuable contribution of Tonga's own Director Advisor, Ilaisa Nilolo. Prime Minister Eke commended the World Bank for maintaining strong performance amid global economic fragmentation, international policy uncertainties, and the persistent challenges of climate change. He emphasized Tonga's focus on scaling up financing for key sectoral projects that promote sustainable economic growth, particularly in areas such as digital transformation and economic development. He underscored that climate resilience remains a major long-term priority for Tonga and should remain central to the bank's operations in the Pacific. The Prime Minister also reaffirmed Tonga's support for the World Bank's strategic direction, noting its alignment with Tonga's national development priorities. He highlighted digital transformation as a critical driver of progress, enhancing public service delivery, improving efficiency, and reducing costs to achieve sustainable outcomes. In closing, Prime Minister Eke conveyed Tonga's deep appreciation for the World Bank's enduring partnership and unwavering support, which remain instrumental in advancing major development projects and strengthening Tonga's pathway towards resilience and inclusive growth. The 55th meeting of the Committee of Representatives of the Governments and Administrations of the Pacific Community, SPC, was opened this morning at the Whaonelua Convention Centre. The Government of Tonga is hosting this meeting along with the Pacific Communities Conference, which will take place later in the week. In his opening address, the Director General of the Pacific Community, Stuart Minchin, expressed gratitude for the collaboration among countries at the meeting, particularly acknowledging Tokelau, the outgoing chair of the meeting, as Tuvalu takes up the role for this year's meeting. Many representatives from member countries of the Pacific Community are in the Kingdom to attend this meeting, which will conclude tomorrow before the 14th Conference of the Pacific Community runs on Thursday and Friday. The media industry in Tonga is mourning the passing of Bessie Fonua, renowned journalist and editor of Matangi Tonga. Fonua died at the age of 78 at Viola Hospital on Sunday evening. Messages of condolences have floated social media from many who had worked with Fonua in the media sector in the Pacific and many Tongans who were inspired by Fonua's work. Speaking to Radio Tonga News, Vice President of the Media Association of Tonga, Katarina Tohi, said, "This is a significant loss to the media sector, as Fonua was one of the pioneers figures with extensive experience in the field." Fonua co-founded Vava'o Press Limited in 1979 with his wife Marilyn Fonua, first publishing a magazine before steering the business into online news platform now known as Matangi Tonga Online. Tohi highlighted Fonua's many contributions to media in Tonga and acknowledged Fonua's unique skills and expertise in journalism that has been a steady and constant voice in Tonga for many decades now. Fonua had founded the Tonga Media Council and was one of its longest-serving presidents, and at the time of his death, he was still a member of the Pacific Islands News Association. Several media organizations across the Pacific, including the Samoa Observer, Radio New Zealand, Pacifica TV, the Pacific Islands News Association or PINA, Samoa Global News, ABC Australian News, and other local media outlets have shared their sadness at the loss of such a legend in Tongan media. And the Ministry of Infrastructure is leading a number of events as host of the Pacific Regional Infrastructure Facility Week 2025, where the member countries of the PRIF and partners discuss together and tackle challenges faced in the Pacific to improve ways for infrastructure across the Pacific to improve. The theme of this year's PRIF Week is Build Forward Better. The programs organized for the Pacific Regional Infrastructure Facility Week 2025 began today and will run until Friday.
The acting CEO of the Ministry of Infrastructure Tonga, Devita Aho, said that the discussions that will be held at the conference is important for the development of infrastructure in Tonga, especially with the big projects like the wharf, the roads and other projects. He also stated that on Thursday, the ministry will host Tonga Hub Day, dedicated to showcasing some of the successful works in Tonga. However, these programs are not limited to companies or entities in Tonga. They also include contributions from PRIF member countries across the Pacific, and the meeting is held online, allowing participants to join virtually. This ensures that the PRIF work aligns with the efforts to safeguard and enhance large-scale infrastructure development in the Pacific. For Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Bia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The 2025 Youth in Union Tour has wrapped up in Tonga after a week of community visits, rugby clinics and school programs across Tongatapu and Vava'u. Founded by former Brumbies player Lachlan McCaffrey and Tongan rugby legend Eddie Ahalelei, the program aims to inspire young people through rugby, education and community service. Among the visitors was Wallabies prop Daniela Tupo, who joined the clinics, donated equipment and shared his story with young Tongan players. The tour also featured Australian teenager Jali Zomas, who spent more than a year collecting rugby gear to donate to schools. Supported by the Australian government through Pacific Oars Sports and Rugby Australia, the program continues to strengthen sporting and cultural ties between Australia and Tonga. That was Bia Olia with the latest in sports. Now taking a look at the latest weather updates presented by Enoch Lelenga from the Tonga Met Service. Hello and welcome again to your evening forecast from Tonga Met Service. Our main stories for tonight, still expecting fine weather for all. However, there will be some showers to the north, with fresh to strong wind will still persist throughout the group. For today's satellite imagery, nothing too significant here, except some low cloud that was drifting into the areas of Tongatapu and Ewa, bringing us some showers this morning, but becoming fine later in the day. For Ha'apai, Vava'u, and also to the Niwas, mainly fine over these areas. Warning for our land areas, we still have strong wind warning remains in force for all of Tonga land areas, and also strong wind warning and small craft advisory still remain in force for the Niwas, Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa coastal waters. In the region for the next 5 days, this high pressure that's still bringing us the southeasterly winds will start moving away further to the far southeast, while another high pressure that will move in to our southern waters, directing us some cool southeasterly winds. Also a trough that will develop to the north, expecting to bring some showers to the Niwas by the end of this week. Forecast for tonight until tomorrow morning, mainly fine for all except some few showers to the areas of Ha'apai, Vava'u and to the Niwas, with maximum wind speed reaching 25 knots and minimum temperature for tonight drop down to 20 degrees Celsius to 24 degrees Celsius to the north. Forecast for tomorrow is still expecting similar condition, mainly fine. However, there will be some showers along these areas with maximum temperature reaching 26 to 28 degrees Celsius. Tide prediction, low tide will be at 7:45 p.m. and high tide will be 5 minutes to 2 a.m. later tonight. Sun and moon, sunrise will be 9 minutes past 6 a.m. tomorrow morning and moonrise will be 4 minutes past 2 a.m. Lastly, with the 5 days outlook for Nuku'alofa, expecting some fine weather for the next 5 days, except Monday, there will be some few showers for Nuku'alofa, with maximum temperature reaching 26 degrees Celsius. That will be all for tonight. Good evening.
Thank you to Inoka and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update, wrapping up this hour's news package with radio and television Tonga News. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Government declares a 2-day public holiday to mark the Constitution anniversary celebrations in November, and Prime Minister Ike meets with World Bank Constituency Executive Director at the World Bank IMF annual meeting. And the Pacific Community's 55th meeting of the CRGA was officially opened this morning. That was the latest news with radio and television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.